Hello and welcome to this public lecture coming your way from Crossroads Hotel here in Lilongwe. This is one of the public lectures that Zodiak, in conjunction with Society of Medical Doctors in Malawi, with funding from TNM, is bringing you with an aim of bringing across valuable and accurate information about COVID-19 and COVID-19 vaccines. My name is Joab Frank Chakaza, and I would like to welcome all those of you who are following us on Zodiak Television, on Zodiak Facebook Online, and Zodiak Radio. Today, we are going to know more about COVID-19 vaccines. And as you might very well know, in Malawi, we are using the AstraZeneca vaccine. We'll know more about this vaccine, but of course, we'll also learn quickly about the other vaccines that people are receiving elsewhere in the world. As we get started, allow me to invite Dr. Victor Miti to come and address us. Dr. Victor Miti is the president of the Society of Medical Doctors in Malawi. He is a researcher in cancer and infectious diseases and a health activist. Dr. Miti. Thank you very much, Joab. Indeed, we are very happy today to be here again so that we can continue with this journey that we have started as the Society of Medical Doctors to be close to the Malawians so that we can interact, we can discuss issues to do with vaccine, COVID-19, and any other issues. This has been created so that Malawians should have the opportunities to ask the questions directly to the experts, and then that the experts should be able to provide the answer then and now. This is the second public lecture, but we hope and we believe we'll have many more to come. We have many guests in our midst. Let me just recognize a few. We have the country representative of WHO in our midst. This is Dr. Ramini. We're very happy to have you around. We also have the Plans and Communication Manager from TNM. This is Mr. Limbani Sapato. You may wish to know that we are being funded by TNM, but other well-wishers are welcomed because we are all working together in order to combat COVID-19. In terms of the panelists, we have Dr. Esther Mkandawire. She is a medical doctor and a specialist in vaccinology. We also have Dr. Beatrice, who is a well-known researcher, a medical doctor, and she also has well-outlined expertise in this area. We were also planning to have Dr. Boston Zimba, who is also a medical doctor and a vaccinologist as well, but he has been invited to the Republic of Eswatini, where he will be advising the nation of Swaziland or Eswatini on how they can implement their vaccine, COVID-19 vaccine program. So you can see that Malawi has potential expertise in this field in such a way that they can even be invited in some other countries within Africa to direct and inform. So we believe that you will enjoy this. Feel free to ask questions through Facebook. We are now live on Zodiac Facebook. We have also created a number. I think Joab will tell you the number, whereby you can text directly. We are here to answer your questions and to address all worries. Amalawi nzanga ndinosangala kwambiri kuti siku lero takumanaso pamene tikupitiriza ndondomeko imeneyi yokhala pafupi nanu kuti tikambirane za katemera wa COVID-19 komanso matenda a COVID-19 amene ali pakati pathu. Iyi ndi ndondomeko imodzi imene ife ngati bungwe la madokotala komanso ndi anzathu a Zodiac mothandizidwa ndi kampani yathu ya Chimalawi ya TNM tikuchita ndi cholinga choti pasakhale kusemphana pakati pathu mene tikupita chisogolo kuti matenda a COVID-19 tingagonjese bwanji. Msiku la lero makamaka chimene tikufuna kwambiri nchoti tiuziwise mtundu wa Malawi kuti katemera ndi chani, kuti makatemera a COVID-19 alipo otani,
komanso ngati pali nkhawa komanso mafunso ena aliwonse muli ndi mwayi ofunsa pa Facebook komanso pa nambala ya mauthenga imene iperekedwe kwa inu kuti tonsefe tiyendere pamodzi. Zikomo kwambiri chowapa. Tathokoza kwambiri. Amenewo ndi Dr. Victor Miti amene ndi dokotala komanso ndi mkulu wa Society of Medical Doctors in Malawi. Tathokoza kwambiri. Yeah, thank you. Alankhula mchichewa komanso mchingerezi kutsogolera kuonetsa kuti zokambirana zimenezi zikhalanso mu zilankhulo ziwiri zimenezi, chichewa komanso chingerezi. Ndiye ndikulandireninso kwa inu amene mwangotipeza kumene pa Zodiak Television, pa Zodiak Facebook Online komanso pa Zodiak Radio. Izi ndi zokambirana zimene tikumachita ife a Zodiak pa ubale wathu ndi Society of Medical Doctors in Malawi ndi thandizo lochokera ku TNM, ndi cholinga choti tidziwe zambiri zokhudzana ndi COVID-19 ngati matenda, ndipo pano tsopano tikukambanso za katemera wa COVID-19. Kotero kuti lero lino tikukhazikika pa nkhani imeneyi ya katemera wa COVID-19. Tikufuna kuti timudziwe katemera ameneyu, monga ambiri a inu amene mmatsata zimene zikuchitika mdziko lino mukudziwa. Pa 11 March 2021 mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino analandira katemera oyamba amene ndi katemera chakumutcha kuti AstraZeneca. Tikufuna timve zambiri za katemera ameneyi komanso pali makatemera ena amene anzathu akulandira m'mayiko enawa. Tikhanso tikudziwa zambiri za katemera ameneyo. Kwa inu amene mukutsatira zokambiranazi ndipo mukufuna kuti mutumize funso lanu, mukhoza kutumiza kudzera pa 54141. Mukhoza kutumiza SMS pa nambala imeneyo 54141. Kaya muli pa TNM, kaya muli pa Airtel, kaya muli pa nambala yanji, mungotumiza SMS ku 54141. Ndiye kuti tilandira uthenga wanu, ndipo ngati ndi funso tiyesetsa kuti funso limenelo liyankhidwe, chifukwa pano tili ndi akatswiri osiyanasiyana odziwa za katemera ameneyi komanso za matenda a COVID-19. Kwa inu amene mukufuna kutumiza kudzera pa WhatsApp, mukhoza kutumiza ku nambala iyi 0997932888. 0997932888. Nambala imeneyo ndiyongolandira ma message a WhatsApp. Ndiye musavutike kuimba pa nambala imeneyo chifukwa palibe amene ayankhe, koma ngati mungatumize funso lina lililonse limene mungakhale nalo lokhudzana ndi katemera wa corona kapena wa COVID-19 kapena wa AstraZeneca, mufunse pamenepo, tiyesetsa kuti funso lanu liyankhidwe. Koma tisanafike kuti tiyambe kuyankha mafunso, tikufuna tiphunzire kaye, tidziwe zambiri za katemera amene aliko kuno ku Malawi. Ndipo pesa zokambirana zimene zili mchingerezi komanso mchichewa, tiyamba tamva kaye mchingerezi tsatanetsatane wakatemera ameneyu, kenako timva mchichewa. At this moment, let me now invite Dr. Esther Chirwa Mkandawire. She is working with the EPI department in the Ministry of Health. She is responsible for COVID-19 vaccine safety. She holds a Master of Science degree in vaccinology, and she also has a Bachelor of Medicine and a Bachelor of Surgery degree. She's going to take us through COVID-19 vaccines. And after she's done, I'll invite Dr. Beatrice Matanje to come forward and deliver the same presentation in Chichewa. But for now, let's welcome the first presenter today, Dr. Esther Chirwa Mkandawire. Thank you very much. This presentation was jointly made by myself and Dr. Zimba, who is going to Eswatini to help in deploying the COVID vaccine there. So this is the outline of our presentation. So we're going to discuss vaccines, the COVID vaccine that we have in the country, how it's being rolled out in Malawi, and also the safety of the vaccine. So what is a vaccine? This is a product that stimulates a person's immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease. So different diseases have different vaccines. So a vaccine will only work for one disease that it intends to protect a person from. So this can be administered through a needle as an injection, for example, the COVID vaccine that we have,
They can also be administered by mouth, for example, the oral polio vaccine that we give to our children, or sprayed into the nose, like the flu vaccines that are given in other countries. So vaccination is the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a disease. So vaccines do not work on their own. We need to introduce them into someone's body for them to work. Immunization is a process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. This term is often used interchangeably with vaccination or inoculation. So we also have immunity. This is protection from an infectious disease. So if you're immune to a disease, you can be exposed to that infectious agent without either being infected or without developing the disease. So this man we can see here is Sir Edward Jenner. He was a surgeon, but he also contributed a lot to the history of vaccines. So some of us may know about a disease called smallpox, which killed about 10% of the population when people had pandemics. So Sir Edward Jenner introduced the use of cowpox. So you could get substance from pustules from people who had an infection from cowpox, and then use that to produce a vaccine to protect people from smallpox. So this technique protected a lot of people from smallpox, and reducing deaths that could arise from the infection. So what is the impact of vaccination in the world? First of all, I'll talk about the smallpox. Fortunately, we eradicated smallpox in the 80s. This was only possible because of vaccines. The smallpox vaccine was used all over the world to eradicate smallpox. Today, we also have vaccines that protect people from different diseases, and most of these vaccines are given in childhood. So, for example, in Malawi, we are using a measles vaccine, and you agree with me that we don't really see many measles cases. The same for polio, even mumps, and even vaccines that protect children from diseases like meningitis, the Haemophilus influenza type B, and other diseases. So even pregnant mothers are given a tetanus vaccine that protects the mother and even the baby from neonatal tetanus. So data from CDC shows that vaccines prevent 419 million illnesses in a year and help avoid about 1 million deaths. And they do not only contribute to the health, but even economic-wise, saving about $1.9 trillion of dollars. So the use of vaccine is a very important aspect in terms of public health in the community. So what are the components that are included in a vaccine? So first of all, we have the antigen, or the active part of the vaccine that protects you from the disease. So a vaccine can either have one antigen, for example, only having measles antigen, or there are some multivalent vaccines, for example, the pentavalent vaccine that we're using in Malawi, protecting children from diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, and Haemophilus influenza. So they also, some vaccines also have adjuvants. So these are added to stimulate the production of antibodies or improve the immune response that your body is going to produce to the in reaction to the vaccine. So some vaccines will also have antibiotics, and these are used during the manufacturing phase to prevent bacterial contamination of tissue culture cells in which the viruses are grown. And lastly, we can also have preservatives and stabilizers, and these will also help to prevent bacterial and fungal growth and also maintain vaccine effectiveness. So there are different classes of vaccines, and different technologies are used to produce or manufacture vaccines. So we have live attenuated vaccines.
So this use a weakened form of a germ that causes disease to assist in building immunity. So the germ is weakened so that it doesn't cause disease in that human being, but prime the body to know how to fight with an infection in case you're infected. So for example, the measles, mumps, rubella vaccine, and even the rotavirus vaccines. So we also have inactivated vaccines. These a killed form of the organism that causes the disease. And for example, the whole cell pertussis vaccine that we're using in Malawi, even the inactivated polio vaccine. So sometimes also use toxoids, which are harmless versions of toxins released by germs that cause disease. For example, the tetanus vaccine, even diphtheria toxoid vaccines. So also have subunit vaccines. They can either be, so these use parts of the virus or bacteria that the immune system can recognize. So you can have those that are protein-based, for example, hepatitis B, or polysaccharides or sugars, for example, the meningococcal vaccines, even the pneumococcal vaccines. So you can also have conjugate vaccines that use combine two subunits. So maybe the active subunit may not be well recognized by the body, or it may not be produced enough immune reaction. So we combine two to produce the best immune reaction from the body. So we also have other vaccine technologies that are new. For example, chimeric vaccines. We also have mRNA vaccines that are also being used in COVID. We also have DNA vaccines and some vaccines that use reverse technology. So how is a vaccine made? From animal studies until it is approved by regulatory bodies that it can be used in a country or used in human beings. So this process is usually a long process that takes years. So first of all, when you have a vaccine candidate, it will be tested in animals to make sure that it is safe and it produces the immune reaction that you want or you need. So after successful animal studies, that's when permission is granted to the vaccine manufacturing companies that they can start their testing in humans. So the first phase of the testing in humans, which is called phase 1, only targets a few people, so for about 20 to 100 people, and the main aim is to ascertain if the vaccine is safe for use in humans. So these are well-controlled studies that make sure that all the people that have received the vaccine are safe and you are not having serious side effects from the vaccine. So when those studies are successful, that's when you go to phase 2 of clinical trials, where you use hundreds of participants to check if the vaccine is producing the immune reaction that you intend to produce in the body. At that time, you're still checking if the vaccine is safe in that population to make sure that even at the time that you release it to the whole population, the vaccine is safe and can be used confidently. So after you have your phase 2 results, then you also get permission to conduct phase 3 studies. So this can take several hundreds of people or even thousands. So for example, for the COVID vaccine that we are using in the country, phase 3 studies took more than 20,000 people testing if the vaccine is efficacious. So is it producing the intended effect that we want? Is it protecting these people from serious disease as we want? So that's phase 3, and a lot of people involved. At the same time, the regulatory authorities are checking if the vaccine is of a good quality, the intended quality, and if the manufacturing processes as indicated in the documents, and if you are producing the same quality of the vaccine. So they have lot tests to check if it's the same quality of vaccine that you are producing every time you produce your vaccines. So it's a strict process, making sure that the vaccine is safe, of a good quality, and is efficacious. So
no vaccine will be given licensure if they are not of those qualities. So the process of introducing a new vaccine. So first of all, you have an advisory group of experts that meets to review and recommend which vaccine and how, if the vaccine should be produced in a country. So for example, in Malawi, we have MITAG, which is Malawi Immunization Technical Advisory Group that gives, recommends vaccines to be introduced in the country. So they will also recommend on the target population, the disease burden, if there are any other alternative interventions, and if it's cost effective to introduce a vaccine or use other preventive measures. So they also review the vaccine characteristics that I mentioned before: safety, efficacy, and quality. So after the local experts recommend which vaccine needs to be introduced in a country, then that task goes to the expanded program of immunization, a technical working group, to see on how how the program is going to roll out, how they are going to introduce the vaccine in the country, how many people will need to receive the vaccine. Do we have have we created demand for the vaccine, or do people know why they should receive this vaccine? And after that, also when the vaccine we start using the vaccine, how is the vaccine improving the health of the people, disease surveillance, and even how safe is it in the population, and even on how to collect data to make sure that the vaccine is safe and it's also producing the desired effect in the whole population. So we also have a national task force that supports planning and funding for vaccine introduction. So how do we track whether vaccine is safe or not? Because after introducing it in the whole population, we still need to track if the vaccine is safe or not. This is because in clinical trials, yes, we use it in 20,000 people, 50,000 people, but now we're using it in millions or hundreds of thousands of people. So we still need to check if in the communities the vaccine continues to be safe as it was in the clinical trials. So if we if someone gets a sign that maybe they received a vaccine and they have any unintended event, it's called an adverse event following immunization. So this can be defined as any untoward medical occurrence which follows immunization. And this medical occurrence does not necessarily have to have a causal relationship with the usage of the vaccine. And that event can be an unfavorable or unintended sign, or an abnormal laboratory sign, or a symptom of it, or a disease. So you can have fever that can be categorized as an adverse event following immunization and other things. So these adverse events following immunization are classified differently. There are 5 groups. So first of all, it can come because of the vaccine product itself. So for example, if someone receives a vaccine and then they have a fever, so we give children the pentavalent vaccine and they have a fever. So we know that that fever is coming in because of the vaccine itself. It induces that adverse reaction. Or quality defect. So for example, during manufacturing, there might be a quality defect that can also, or even the device that we've used can also lead to an adverse event. Or immunization error-related reaction. For example, maybe the vaccine is supposed to be given in a mass and someone gives it in the skin. That can happen. And immunization anxiety-related reaction. So for example, now we're giving this vaccine in adults, and some adults, because of the stories going around, they might be scared and then they go for the vaccination event. And while there, because they are so fearful, they faint. And so that could be an adverse event, but because the person is anxious. And sometimes it might be coincidental. So for example, a child receives a vaccine and then they develop a fever because they have malaria. So that's just coincidental. So there are many myths going around concerning vaccines,
And these are some of them. How do the vaccines work? Do I still need to put on a mask after getting a vaccine? And is the vaccine effective against new variants? So I hope the next slides will answer those questions. So we talked about different types of vaccines. So this is just showing us, it's a picture showing us SARS coronavirus. And it has different parts. So the red part is the spike protein that is also instrumental in the production of vaccines. And we have this part, it's nucleocapsid protein, and we have other parts that can be used in production of vaccines. So vaccines that are under development, or the vaccines that are using, are mainly in 3 types, but we have other types. So for example, there are vaccines that are just using the genetic material of the virus that is injected into a human body. So that after being injected, they send a message to the body to produce, body cells to produce viral protein. So the body recognizes that viral protein as foreign and produces antibodies against that viral protein. So when the real virus comes into your body or attacks your body will know the viral protein from the virus, and then that's how the vaccines work. So we also have viral vector. Maybe I'll just explain this because this is the vaccine that we're using. So a virus, a different virus, is used as a vector or as a vehicle that will introduce viral genetic material into the body. So the only genetic material that will be introduced is the one that is responsible for the spike protein that I talked about. And then your cells produce that spike protein. It is expressed, and then your body recognizes the spike protein and forms antibodies against that, thereby producing immunity against the SARS-CoV-2. So there are different vaccines that have received approval for use. For example, some people might know the Pfizer vaccine, Moderna, which are mRNA vaccines, but also the Oxford AstraZeneca that we're using in the country. But there are also other vaccines that are showing that they could be successful, for example, the J&J vaccine. So the vaccine that we're using in Malawi, it's a viral vector vaccine. It has a very acceptable safety profile, and efficacy is about 62%, and some studies are showing that it can go up to 90%. So cold chain requirements are the same as the ones that are required for the different vaccines that we're using in the country, for in the temperature ranges of +2 to +8 degrees Celsius. So the recommendation is that a person should get 2 doses at a time interval of about 8 to 12 weeks apart. So this vaccine has received emergency use listing or permission in Europe, Canada, the UK, and by the World Health Organization as well. So if you get the first dose by AstraZeneca vaccine, you need to get the second dose by the same brand of vaccine, and there should be a minimum interval of 14 days before you get a different type of vaccine after getting your AstraZeneca vaccine. So this one is the non-replicating the vaccine. The viral vector that I talked about, it does not replicate. So this vaccine is safe for use in pregnant women, even in lactating women, as well as people who are immunocompromised or have autoimmune conditions. So this pictorial is just explaining what I talked about, the spike protein gene, which is inserted into the adenovirus, and then the adenovirus enters your cells after being injected and produces mRNA, which gives instructions for your body to produce the spike proteins, which are expressed outside your cell, thereby initiating your body to produce antibodies against these. So for people with previous or current infections, if you have a SARS-CoV-2 confirmed infection, you're not supposed to receive the vaccine until you are discharged from the follow-up care. And those who have had infection may delay vaccination for about 6 months because you develop a natural immunity from the infection that lasts for about 6 months. So preparedness in terms of Malawi, the Oxford AstraZeneca vaccine was the vaccine of choice, and the aim is to vaccinate 20% or more of the population
At the moment, we received 360 doses from the COVAX facility on 5 March, and yesterday we also received 50,000 doses from the government of India, and we expect to receive more vaccines from the COVAX facility as well, so that we hit our target of 20%. So, first of all, the Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, this is an authority that regulates the drugs and other biological products that are used in the country, gave approval after assessing the data on safety, efficacy and quality, and noting that this vaccine is of a good quality and efficacious and safe. And then the advisory body that we talked about also provided input to the Ministry of Health, EPI department, on how to use the vaccine. And the National COVID-19 Task Force was also involved. So as a ministry, there was introduction of an additional cold room for storage of the vaccine, and even fridges for storage of the vaccines in the districts. Vaccine carriers and even cold chain boxes have also been distributed to the district for proper storage and transportation of the vaccine. So other items that have been received include vaccines, syringes, and personal protective equipment, which have also been distributed to all the districts in the country. So health workers have also been trained, and district trainings are taking place on how to properly administer the vaccine and how to properly store and transport the vaccine. So the ministry has also put in an adverse event monitoring system to make sure that we maintain the safety that is needed when using this vaccine. Communication on vaccine is also taking place. So the vaccine, as I have said earlier, 20% is funded through the COVAX facility, which is led by World Health Organization, SAID, which is Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, and Gavi. So this is what the COVAX facility offers, even innovations when it comes to producing vaccines. So when the vaccine is introduced in the country, the first people to receive the vaccine are frontline health workers. This is because these people are in frequent contact with patients, so they can either get the vaccine from patients or transmit it to patients. And if many health workers are infected, then also the health system is going to be crippled. Also social workers, such as the police, army, immigration, prison, to make sure that these people who cannot social distance are also protected from the virus. And then we have people that are 60 years of age and above, and those that have other infections, like that have other disease conditions like high blood pressure, diabetes, and asthma. So we also have, in the first phase of the vaccine distribution, we're also going to also give the vaccine to other humanitarian groups such as refugees. So if someone receives the vaccine and they have a serious adverse event, they should make sure that they report to health authorities so that or any other untoward event, they should report to health authorities so that we follow up on them. And there will also be sentinel sites for monitoring adverse events of special interest. So what are the preventive measures that someone needs to continue using or doing after receiving the vaccine? So because it's not the majority, but either the minority of the population that's going to receive the vaccine in the first phase, we need to continue washing hands, watching our social distance, and using the masks. Thank you. Tathokoza kwambiri chifukwa cha presentation imeneyo. Anayesetsa ndithu kulankhula mchingerezi, koma chingerezi chake si chingerezi chimene timachidziwa ichi. Chingerezi ine ndimachidziwa, komabe akamakamba za kuchipatala chingerezi chake chimakhala cha mtundu wina. Chifukwa tinafuna kuti izi zitayesetsa bwanji tingoyitana wina ayankhule mchichewa basi tingomvana pabwinobwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha presentation imeneyo, kulongosola zambiri zokhudzana ndi COVID-19 vaccine, alongosola zambiri za makatemera osiyanasiyana komanso makatemera amene wabwera kuno ku Malawi kuti tigwiritse ntchito polimbana ndi muliri wa COVID-19. Amenewo ndi Dr. Esther Chirwa
Mkandawire. Pano ndikufuna tsopano ndiyitane amene atanthauzire zimene amalongosola Dr. Esther Chilima Mkandawire kuti alongosole mchichewa. Amenewa ndi Dr. Beatrice Lydia Matanje amene akugwira ntchito ngati mkulu wa Lighthouse Trust. Iwo wanso ali ndi degree zosiyanasiyana mu nkhani zokhudzana ndi zachipatala, ali ndi MBBS, ali ndi Master of Science, komanso ali ndi doctorate degree yokhudzana ndi magawo osiyanasiyana okhudzana ndi zachipatala. Komanso iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene akugwira ntchito zokhudzana ndi matenda a COVID-19 kumene akugwira ntchito ku Lighthouse. Atiuza zambiri zokhudzana ndi katemera ameneyu, katemera amene tikugwiritsa ntchito ku Malawi wa AstraZeneca, komanso makatemera osiyanasiyana amene anthu akugwiritsa ntchito pa dziko lino lapansi. Tikudziwa kuti nkhani ya katemera ili mkamwa, ndipo kwa inu amene mukutsatira zokambirana zimenezi pano pa Zodiak, ndikudziwa kuti muli ndi mafunso. Titumizireni mafunso anu ku WhatsApp namba iyi 0997 932 888 0997 932 888. Funso lina lililonse limene mungakhale nalo khudzana ndi katemera wa COVID-19, tumizani ku WhatsApp namba imeneyo. Musavutike ndi kuyimba yayi, mungotumiza message pa nambala imeneyo. Mukhozanso kutumiza SMS ku 54141. Kwa inu amene mukuonera zokambirana zimenezi kudzera pa Zodiac online pa Facebook, mukhoza kulemba funso lanu in the comment section. Alipo anthu amene akutenga mafunso amenewo, ndipo pa nthawi yake yoyikika tikhala tikuyankha mafunso amene mukufunsawo. Pano tsopano ndione ndifunse Dr. Beatrice Matanje kuti atilongosole zambiri zokhudzana ndi katemera wa COVID-19. Dr. Matanje. Zikomo kwambiri Joabu, komanso zikomo kwa onse amene tinanu limodzi kumvetsera public lecture iyi, komanso kwa onse amene apanga chunini kapena amene akumvetsera mu njira zosiyanasiyana pa radio, pa Facebook ndi zina. Ndikudziwa kuti topic ya lero ndiyovuta makamaka kuitanthauzira mu chichewa, koma ndikhulupirira kuti timvakobe ziwiri zitatu kwa abale athu amene ali kumudzi ndikwina kulikonse amene mwina chizungu ndichovutirapo, komanso ngakhale kwa ife amene timalankhula chizungu, ngati chizungu chimene amalankhula Dr. Chilima Mkandawire chili choti sitinamvetse bwinobwino, mwina pena pake tikhozabe kumverapo chimodzi olo ziwiri. Mutu wathu ndi dziwani za katemera wa COVID-19. Fundo zomwe tikambirane pa chiphunzitsochi ndi kodi kupereka katemera ndi chani nanga ubwino wake ndi otani, ndondomeko yopangira katemera kapena kubweretsa katemera watsopano mu dziko imakhala yotani, nanga kafufuzidwe ka vuto lilonse lomwe lingapezeke pamene munthu walandira katemera kamakhala kotani, mitundu ya katemera wa COVID ndi yotani, nanga ku Malawi kuno ndondomeko zoperekera katemerayo ndi ziti, timvapo monga akuyenera kulandira ndi ndani, nanga amene anadwalapo kale atani, nanga kodi mwina ena zipazaka nsiku ndi zotani. Koma ndikudziwanso kuti ena mwe ndi mafunso ena amene mwina kuchokera mu chiphunzitsochi tikhoza kukhala kuti sitinakhudze madera onse, mukhale masuka kufunsa mafunsowa kuti mwina akhoza kuyankhidwa ndi anthu amene ali pano amene tikhali pa panel discussion. Choyambirira, kodi kupereka katemera ubwino wake ndi chani? Kupereka katemera ndi njira yodalirika imene imateteza kuti anthu asatenge matenda osiyanasiyana kapena asadwale matenda osiyanasiyana asanatenge tizilombo toyambitsa matendawo. Kupereka katemera ndi njira imodzi mwa njira zote zitetezera ku matenda, ndipo njirayi imadutsira popereka chithandizo chimene chimathana ndi kudwala kapena kuti munthu asadwale asanatenge tizilombo toyambitsa matendawo. Katemera amathandiza kuonjezera chitetezo cha mthupi chothana ndi matenda kapena kuthandira tizilombo toyambitsa matenda. Munthu akalandira katemera amakhala kuti wachepetsa mwayi kapena danga loti nkudwala kapena kudwala kwambiri pamene mthupi mwake mwalo wati tizilombo toyambitsa matenda.
ndikutanthauza kuti zikhoza kutheka kuti zilombo tilowabe koma akhoza kuchepetsa mwayi odwala kwambiri kapena danga lodwala kwambiri chifukwa walandira chitetezo chochokera kukatemera. Makatemeratu alipo ambiri ndipo makatemera anayamba kalekale pa dziko lapansi pogonjetsa matenda osiyanasiyana. Kwanza athu agogo ndi anthu onse amvula zakale akumbukira matenda amene anavuta lonse pa dziko lonse lapansi anthomba, koma nthomba inagonjetsedwa ndi katemera. Poliyo anagonjetsedwa tili naye pang'ono koma anagonjetsedwa kwakukulu ndi katemera. Chikuku chinagonjetsedwa mphamvu yake ndi katemera. Ngakhale chilipo koma si ambiri amene amadwala chikuku chodetsa nkhawa kuti mpaka nakufa nacho chifukwa katemera amagwira ntchito yochepetsa mphamvu yake ya chikukucho. Izi ndi ena mwa matenda amene ali ndi makatemera koma alipo ndithu ambiri amene ali ndi makatemera. Nanga ndondomeko yopangira katemera watsopano kapena kubweretsa katemera watsopano ku dziko imakhala yotani? Makatemera amadutsa mmakafukufuku osiyanasiyana asanafike popatsidwa chilolezo chogwiritsa ntchito m'mayiko osiyanasiyana. Katemera oyambirira amapangidwa osati mwa anthu koma mwina munyama ngati mbewa ndi zina zotero, kufuna kuona kuti kodi katemerayo atati aperekedwe sipakhala choopsa chilichonse. Ngati mbewa zafa mu laboratory ndiye kuti somwina kwa anthu zitobwetsa zoopsa. Imeneyo ndi tisanambeso makafukufuku pakati pa anthu. Akachoka pamenepo amayamba kafukufuku pakati pa anthu mastage osiyanasiyana, stage 1, 2 mpaka na 3. Mastage onsewa amakhala kuonedwa kuti kodi kagwiridwa ntchito kake kapena chimene tikufuna athandize chikuthandizikadi, nanga chitetezo chake ndi chotani pakati pa anthu amene tikuwathandiza ndi katemerayo. Komanso tidziwe kuti pali ndondomeko zambiri zomwe ngakhale mastage amakafukufuku atadutsa kafukufuku wachitika zapezeka kuti katemera ali effective kapena ndi othekadi tithu kugwira ntchito ndi kubweretsa zolinga zimene katemera yakufunika kuchita, komanso ndotetezeka, samangofika nkuyamba kubaya anthu. Pamakhala ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zimatsatiridwa kuti katemera watsopanoyo asanayambe kuperekedwa mu dzikomo anthu onse akhale chilichonse chikhale chitakonzeka bwino lomwe. Poyambirira gulu la anthu au kadaulo kapena kuti ma-expert osiyanasiyana amakumana nkuunikira kuti kodi anthu amene akuyenera akukhudzidwa kwambiri ndi mliriwo ndi ati kapena ndi matendawa ndi ati, nanga amene akuyenera kulandira kuti muna chitetezo chichuluke ndi ati, nanga kodi mtengo kapena ndalama zofunikira kuti katemerayu afike ndi zotani, nanga zofunikira zina ndi zotani. Tikudziwa kuti katemera amene asungidwe mafrigireta ndi zina zotero zonsezi amaunikira kuti mankhwalawo kapena katemerayo akafika asaonongeke, akhalebe ndithu ogwira ntchito mene amagwira ntchito kumene analiko asanafike mu dzikolo. Komanso amaona kuti kodi zina zomwe maiko ena kapena mabungwe ena aphunzirapo ndipo akulangiza pa katemerayu ndi zotani, chifukwa sizingathe kuti dziko lilonse lipange kafukufuku wayekha. Kwa makafukufuku ena amene anapangika maiko ena komanso mabungwe ena mabungwe loyanganira matenda pa dziko za umoyo pa dziko lonse lapansi la World Health Organization ndi mabungwe ena akuti inji pakatemera kapena pa mankhwala amene ali anyuwani. Komanso tidziwe kuti makamaka katemera wanyuwani kapena watsopano amafufuzidwa ngati alotetezeka pakati pa anthu. Ngakhala tamalizika kuti kafukufuku anadutsa pa nthawi imene akuyenera ayambidwe kuperekedwa kapena pamene akuperekedwa kumene kusakasaka kapena kufufuzafuza za kutetezeka kwake kumapitirira ndithu. Akamaliza amabungwe agulu limene ndinanena lija kuyang'anira kuti kodi katemerayu tipanga motani, pamakhalanso makomiti a unduna wa zaumoyo ndi mabungwe ena osiyanasiyana mu dziko. Ngati ku Malawi kuno ndithu lilipo kudutsira mu Department ya Ministry of Health imene imayang'anira za makatemera osiyanasiyana, amalumikizana ndi ena onse okhudzidwa kapena mabungwe osiyanasiyana ndi kupanga plani kuti kodi katemerayo akafika apanga zotani. Ndikunena izi chifukwa alipo ena mwina akuganiza kuti katemerayu anthu ena anangoganiza kuti tingoda afika ku Malawi kuno tiyambe kubaya anthu.
kwa pamakhala ndondomeko ndi masiteji osiyanasiyana pasanafike kuti katemera ayambe kuperekedwa kwa anthu. Nanga kodi katemera amafufuzidwa zotani pamene munthu walandira chimene akuchitika ndi chotani? Monga ndanenera kuti katemera amakhala ndi ndondomeko zoyang'anidwa kuti kodi how safe is it, ndi otetezedwa bwanji pakati pa anthu amene alandirawo pali vuto lanji. Ndipo zindikira kuti mwina zovuta zina zikhoza kubwera kapena zitha kukhalapo atayambidwa kale kuperekedwa. Kufufuza sikumathera pa research pokha, kumapitirira ndithu. Ndipo tikudziwa kuti pali magulu angapo azovuta kapena mavuto ena ochepa amene amatha kuoneka nthawi imene munthu alandira katemera. Ena amakhala kuti abwera chifukwa cha katemerayo, koma mavuto ena amatha kubwera ndikungokamba za makatemera onse, kukatemera wa COVID sindinafike. Mavuto ena amatha kubwera chifukwa cha mmene katemera uja wagwiridwira, mwina samalidwe posunga, mwina mmene amayenda, mwina zimataya nde waonongeka. Mavuto aja abwera chifukwa cha zimenezo. Ena mavuto amabwera chifukwa cha anxiety kapena mantha phuma. Munthu akhoza kupezeka kuti wapanga ripoti kuti nende ndi vuto ndilandira katemera, osati kuti katemera anali ndi vuto naliyense, machifukwa kuti munthu uja anali ndi nkhawa, anali ndi zodandaula, amatheka kukapanga ripoti. Komanso mavuto ena amakhala coincidental, zongokumana, zosakhalanso ndi chilichonse chokhudzana ndi katemerayo. Zonsezi zimalimbikitsidwa kuti zipangidwe ripoti. Munthu amene walandira katemera pali ndithu kakomiti kamene kamakhazikidwa, ndipo ku Malawi kunoko ilipo komiti yoyang'ana zimenezi amene amayika ndondomeko kuti paliponse pamene pakuperekedwa katemera pamakhala mafomu kuti wina aliyense amene walandira katemera wabayidwa kaya walandira katemera otani akakangokumana ndi chilichonse mbosatengera kuti kodi chabwera chifukwa chani, abwerere adzafotokoze, ola imbe foni afotokoze. Akafotokoza pamakhala kufira fomu ija ndi kufufuza ncholinga choti tisefe kuti kodi chimene wakumana nachochi ndi chifukwa cha katemerayo kapena chinalipo kale kapena ndi chifukwa. Ndipo makhala investigation ya zimene zapangidwa ripoti zija zachokera pati. Chifukwa ndikutheka kuti munthu anali kale ndi vuto lina limene mwina akhoza kuyenda ndikugwa, koma chifukwa kuti wakabayidwa katemera zimene zija munthu akhoza kuganiza kuti ndi chifukwa cha zimenezo. Ndiye izi ndimangokamba in general kuti makatemera amadutsa mu ndondomeko zotani asanafike pakuti munthu alandire, kapena nanga ndondomeko zimayikidwa ndi ziti kuti kodi katemera timuyang'anire bwanji kuti anthu akhala otetezeka motani. Ndipo katemera wa COVID amadutsanso mu njira zomwezo. Kodi katemera wa COVID ubwino wake ndi otani? Katemera wa COVID monga ndayenera za makatemera onse adzateteza anthu kuchiopsezo chodwala kwambiri pamene atenga tizilombo kapena mthupi momwe mwalowa tizilombo toyambitsa matenda a COVID. Anthu ambiri akalandira katemerayo zikusonyeza kuti chiwerengero cha anthu odwala chichepa, opangidwa adimiti chiwerengero chichepa, omwalira chiwerengero chichepa, chifukwa ambiri akhala kuti atetezedwa ku severe disease kapena ku matenda ochuluka akulu a COVID chifukwa chakuti chitetezo chawo ndi chokwera. Choncho kulandira katemera wa COVID-19 nkofunika polimbana ndi mliri wa COVID-19. Mitundu ya makatemera a COVID-19 ilipo yosiyanasiyana, chifukwa chakuti ndi ya mchizungu sinditha kutchula yonse, koma ina tikudziwa pali Pfizer, Moderna, Sputnik, J&J, Coronavac, Covaxin. Koma amene tikumudziwa kapena watchuka kwambiri ku Malawi kuno ifo ndi amene wabwera ku Malawi kunoko ali pakati pathu akugwiritsidwa ntchito ndi Oxford AstraZeneca. Ndikambapo zambiri ziwiri zitatu zokhudza katemera ameneyo. Katemera wa AstraZeneca ndi katemera amene alovomerezeka ndi bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi la World Health Organization, ndipo ali ndi kuthekera kothana ndi COVID yomwe ingakhale ingabwese matenda akulu kuthupira munthu. Ngati munthu alandira dosi imodzi kapena walandira katemera mmodzi yekha, ndiye kuti 6 pa 10 or 62% or 62 pa 100 akhoza kutetezeka ku COVID iyo. Koma ngati munthu alandira madosi awiri, ndikambapo kutsogolo kuti akuyenera kulandiridwa mu madosi awiri kapena kubayidwa kawiri kuti munthu atetezedwe kwakukulu,
amakhala ndi efficacy ya 90%. Anthu 9 pa anthu 10 akhoza kutetezeka chifukwa cha katemerayu ngati munthu walandira mwandondomeko ndipo walandira madosi awiri. Madosi akuyenera kulandiridwa kapena katemera akuyenera kulandiridwa akala munthu ukalandira lero papite ma week 8 kapena ma week 12 kama miyezi 2 kapena miyezi 3 usanalandireso katemera wina. Komanso ngati walandira katemera wa AstraZeneca ukuyenera kuti pakhale masiku at least 14 usanalandireso katemera wina aliyense. Katemerayu mwachidule ku Malawi kuno tikupereka kwa pa phase 1 imene ili gawo loyamba lobweretsa katemera mu dziko lino la Malawi, pamene katemerayo ali ochepa 20% ya anthu a dziko lino akuyenera alandire, ndipo mu 20% muli anthu ngati ogwira ntchito zachipatala, anthu amene amagwira ntchito zachitetezo, anthu amene ali akulu kapena okalamba makamaka zaka 60 kupita patsogolo, ndi ena amene ndi matenda angonagona. Aliyense amene ali gulu limeneli akuyenera ndithu apite akalandire katemerayo, chifukwa katemerayo akuyenera kuteteza kuti asadwale kwambiri, komanso akakhala chifukwa cha ntchito yawo makamaka ntchito zachipatala ndi zachitetezo ndi zina zimakhala kuti zikwayika pa chiopsezo chifukwa sizingatheke kuti akhale 2 meters ndi anthu ena pamene ali pa ntchitopa. Kwa anthu okalamba ndi anthu amene ndi matenda angonagona tinakambira naso masiku ambuyopo kulana kuti awo ali gulu la anthu amene amadwala COVID-19 mochuluka mwinaso kuti siya kumene chifukwa chitetezo chawo cha mthupi chimakhala chocheperapo. Mwachidule ndingokambaponso zinthu zina muna mafunso ena amene munthu mutha kukhala nawo okhudza za katemerayo pa nthawi imene akuperekedwa ku Malawi kuno, chifukwa wayamba kale wapangidwa lonchi mulungu wathu omwewu, ndipo panopo akuyenera kuperekedwa pena paliponse, ndipo anthu akuyenera apite kukalandira malo osiyanasiyana amene akhazikitsidwa. Mwina ena nkumafunsa kuti nanga amene ndinadwalapo kale COVID-19 ndikuyenera kutani? Amene anadwalapo kale COVID-19 akhoza kulandira katemerayu, koma alandire patatha miyezi 6 chilandireni katemerayu. Chidwalireni kapena chichilireni atawauza kuti mwachira ku COVID-19 asalandire msanga pokhapokha papite miyezi yokwana 6. Ana a skulu kapena ana achichepere, ana amene sanakwane zaka 18 sakulandira nawo katemera wa AstraZeneca. Choncho anthu tikuyenera kudziwa, makolo akuyenera adziwe kuti ana akhalabe m'maskulu ngakhale pamene programu ya katemera ikuchitika, ana akhalabe m'maskulu chifukwa amene wawa siziwakhudza za katemera, ndipo palibe skulu ina iliyonse imene igwiritsidwe ntchito ngati bwalo loperekerapo katemera. Katemera ziperekedwa ku chipatala. Ndikukhulupirira kuti pali zina ndi zina zambiri zomwe mukhoza kufunsa, koma tiyankha kapena tikambirana pa nthawi ya zokambirana. Panopo ndilekere pomwepo. Dziwani kuti katemera cholinga chake ndikuonjezera chitetezo, ndipo kuti mwayi odwala COVID-19 yayikulu kapena obweretsa imfa kumene kapena mpaka na admission ku chipatala ukhala ochepa pa nthawi imene ambiri alandira katemerayo, ndipo kudziteteza podutsira mukuvala maski kapena kusamba m'manja pafupi kapena kukhala motalikirana mtunda wa 1 mita kukuyenera kupitirira chifukwa saliyense amene alandire katemera. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Amenewo ndi Dr. Beatrice Lydia Matanje amene ndi mkulu wa Lighthouse Trust kulongosola zambiri za katemera wa COVID-19. Nthawi ino ndiyitane akuluakulu kuti abwere kutsogoloku chifukwa tili ndi gawo limene tifuna tichite zokambirana kwa mphindi pafupifupi 30, ndiye tiyika mipando kutsogoloku kuti anthu amene akufuna kufunsa mafunso afunse mafunsowo ndipo mafunso ayankhidwa. Komanso muchipinda momuno tili ndi anthu ena amene abwera kudzatsatira nawo zokambirana zimenezi, nawonso tiapatsa mwayi oti akhoza kufunsa mafunso amene akufuna afunsepo pa nkhani ya vaccine ameneyu. Kwa inu amene mukutitsatira pa Zodiak mukhoza kutumiza funso lanu
pa 997-932-888 997-932-888 ndifunse anzanga kuti athandize kuyika mipando kutsogoloko kuti tiyambepo gawo la zokambirana 997-932-888 ndiye pamene mungathe kutumiza funso lanu kudzera pa WhatsApp amene mukumvera pa radio, pa television komanso Facebook, ndipo mfuna kutumiza SMS mukhoza kutumiza kudzera pa 54141 kumene mungotumiza SMS. Komanso amene mukufuna kupereka mafunso anu kudzera pa Zodiak online imene ndi Facebook, mukhoza kulemba funso lanu pamenepo. Pali anthu amene akulemba mafunso onse amene mungatumize ndipo tiyesetsa kuti tiwayankhe komanso ndemanga zimene mungapereke tikati kuziwerenga. We're now going to get into the question and answer segment of the public lecture that is taking place here at Crossroads Hotel in the Crossroads Auditorium. This public lecture is on COVID-19 vaccines. If you've got a question about the COVID-19 vaccines, this is your time to ask those questions. Send a message on WhatsApp to 0997-932-888. That's 0997-932-888. And we're going to have that question asked and answered. Or if it's just a comment, we're also going to read it out. If you're following this discussion on Zodiak online, our Facebook page, you can send, you can write your question or comment in the comment section, and we're going to read it. If you are also, if you feel more like sending an SMS, you can do that by sending a message to 54141. Whether you're on TNM or Airtel, you can just send an SMS with your question, and we will make sure that it gets answered. I'm going to be joined by different health personnel who are very conversant with issues of vaccines. We had Dr. Beatrice Lydia Matanje, who made a presentation, and she is going to also join the panel. We have Dr. Esther Chiram Kandawire, who made a presentation on vaccines earlier in English. She's going to join the panel, and Dr. Bridget Nsolomba Malewezi is also going to join the panel. Dr. Bridget Nsolomba Malewezi is a medical doctor and a public health physician with an MBBS, Masters in Public Health, with a focus on global health. She has previously worked in supporting Malawi's vaccine introductions for pneumococcal, rotavirus, and HPV vaccine. She's also the chairperson of public relations of COVID awareness teams for SMD. May I invite the panelists to come and take their positions up front, and then we're going to get the question segment underway. Amene mukufuna kufunsa mafunso anu mukhoza kutumiza ku 54141. Amene ali mchipinda muno ndipo afuna kuti afunse funso akayimika dzanja ndi apatsa mwayi oti afunse funso limenelo. Tiyambepo mafunso amene talandira kudzera pa 54141 komanso kudzera pa WhatsApp. Nambala ndi yomwe ija, nambala ndi 0997-932-888. Awa akungofuna chitsimikizo. A lot of people in the community are talking a lot of things on the badness of taking this COVID injection, that it kills, even weakens the body immunity. What assurance can you give us so that people in the community should accept it? So that's just someone who is asking for assurance that this vaccine is safe, and that question is open to anybody in the panel. Since the question is in English, you're free to also answer it in English. Dr. Bridget, you were not part of the people who made the presentation, so maybe this might be an opportunity to drive home a few points. Generally, people are saying, no, this vaccine is bad, it's going to get people killed, and so on and so forth. What assurance do you give people that they must go ahead and take this vaccine? Thank you, Joab. And as you saw from the presentation that we shared, we went through in detail the processes that the vaccine goes through. This vaccine has not only gone through all the clinical trials, we shared that it has gone through
all the different phases that all vaccines go through and many other drugs. And so that process was the same with AstraZeneca. In fact, actually, AstraZeneca was more rigorous. I think my colleague Esther shared that they did studies, the phase 3 trials included 20,000 people. And just to re-emphasize, actually, those 20,000 was not just anywhere. They included countries like Kenya, South Africa. We know a number of people are concerned about, for example, the South African variant, for example, but the safety of this vaccine was tested even in regions like Africa. So we should be feeling confident, and those data that we were sharing about what is the safety profile, what does it look like, we really feel confident that this vaccine is safe. We've also seen, and I think we're already seeing some of our colleagues and high leaders have already started taking the vaccine. We're also hearing that it has also been released. Malawi is not the first. Certainly other countries have also introduced, the UK being a prominent one, and they've been using the vaccine for a number of, I think, the past 2 months, and it has shown a high safety profile. So I want to encourage people to, it's good to read and understand, but also to understand that we continue to monitor and see, and as Esther, my colleague, also shared, that not only is the safety checked at the time of production, but also at the time of being implemented, and those systems are in place that if anything was to happen, I think we would definitely act on it, both globally and locally. Thank you. Thank you very much. Mwina ena mwajangu ngaranga tongonera mchichewa Dr. Matanje anthu akuti angofuna chitsimikizo sikuti akufusafusa kwenikweni koma akungonena kuti anthu ambiri kunjaku akunena kuti katemera wa corona ameneyo ndi woopsa ndipo ndi woipa, anthu tisabaye katemera ameneyi chifukwa atipha. Inuyo mwatsimikizira motani anthu kuti abaye ndithu katemera ameneyi? Ndingonena mwachidule zimene amayankha Dr. Bridget kunena kuti katemera wa AstraZeneca kapena katemera wa COVID-19 amene wabwera ku Malawi kuno anadutsa munjira zonse zimene makatemera onse amadutsa, komanso yeye anadutsa ndithu mopitiriranso miyezo kuti zoti kodi ali safe. Makafukufuku ake anachitika osati kunja kwa Africa kokha, koma ngakhale maiko ena muno mu Africa anali nawo pa makafukufuku amenewa ku Kenya, ku South Africa, kuti aone kuti kodi COVID amene ali mu chigawo chathu chino atha kuthandizika kapena kutetezedwa ndi katemera ameneyo. Nde tiyankhe kuti achitsimikizo chilipo. Katemerayu satipha, katemerayu sapha, koma katemerayu ndi wa safe wotetezeka, ndipo katemerayu anafufuzidwa bwino lomwe zikomo. Hello, I am Victor Tembo from Zomba. I'm clearly following the presentation, but I have a question. We have seen different countries suspending this type of vaccine, and some presidents from African nations have come out in the open criticizing the vaccine as that it is a way of reducing the black race. Yet you are asking people to receive the vaccine. If the effects are encountered, will the government be able to sue the WHO to the International Court of Justice? If not, who will be the loser? And how safe are you assuring the Malawians that the vaccine is safe? So I haven't been following the news. I don't know if there's any African president who has said that the vaccine is not safe. But obviously, I heard a lot of people say that it's not safe and so many other things. Quick answer to that question from Victor. So the response is the same, that this vaccine, it has gone through different stages of clinical trials to determine if it's safe. And during all those clinical trials, there were no serious adverse events that led to death of any of the participants or the vaccine causing death of the participants. Even now, as we're using the vaccine in different countries, there have been no evidence that this vaccine has killed someone, but it has continuously showed that this vaccine is safe to be used in different people of different races. So, as it has been indicated earlier, people of different races or ethnic groups were included in the clinical trials. Even some countries have started using the vaccine. So, for example, countries like Ghana started using or even Rwanda started using the vaccine before Malawi, or even the UK. We still find black people even in the other countries. But all these people that have received the vaccine have not died, but have continued to be alive. So even on the reproductive system,
there were studies that were done. So the initial studies that are done in rats also look at the effect of the vaccine on the reproductive system. And there was no effect or bad effect that was seen, that maybe if someone takes the vaccine, they will not have children. That did not happen, but everything was okay. So it is safe and it can be used in anyone. Son Chimwaza is commenting on our Facebook online page, and he's saying, my question is, we understand that vaccines to be developed, and a safe vaccine for that matter, normally it takes for over 10 to 15 years. But how come this vaccine has just taken a short period of time to be developed, of which it's known that its side effects are not known on how to manage them? So how are you going to assure Malawians that the AstraZeneca vaccine is safe? At the same time, is our government ready to defend itself if someone experiences some side effects legally? If anybody takes the government to task due to this vaccine, if it causes any problem, is the government ready to defend it in court? And there's someone commenting to that comment, since this is Facebook. Maxwell Dennis Luhanga says, no vaccine for the virus that causes AIDS since 1985. Malaria vaccine is a pilot project, but why roll out this one? Where are the efficacy and safety reports? So this question, I would request that it be answered in English and Chichewa, because it's a question that a lot of Malawians and a lot of people around the world have been asking. The main point being that it takes a long time to develop a vaccine, but this vaccine has been developed over a very short period of time, and people are questioning about the efficacy of the vaccine, because just looking at the time that it has taken to develop it. Dr. Bridget Solomba, Malawi's. Sure, thank you, Joab. I think these are the questions we've been hearing, but just to provide context in that, similar to the way that we saw that with the treatment of COVID, that people started using drugs that were already available whilst they were trying to produce new ones. There was platforms, as we've heard already from this presentation, that there were already other vaccines that are already there. And so what we've done is essentially take part of the vaccines that already were available and just improvise them to make these new COVID vaccines. So that is the reality of how this has happened. Again, also, you know, COVID has affected the whole world. And I think that has had an impact in terms of mobilizing more funding. You've seen that the whole world is really interested and invested. Currently, there's no country which is not affected by COVID. And I think that vested interest from the whole global community has been able to mobilize funding, both for vaccines, but also for other measures. Because I think people are skeptical just about vaccines, but there's also other things that we've been doing. We've been saying about masks, we've been saying sanitizer. Why are we not surprised when people have produced sanitizers quickly in Malawi, for example? Why are we not upset about that? So similarly, for example, if we take a local context, we know that the elections normally take us 5 years, but we were able to do a repeat election quickly. Those are the kind of things where if you've got the skills, you know how to do it, you can really rapidly do anything again. So I think those are the kind of things, the context that people and Malawians should understand is that people have, there's vaccinologists, and vaccine technology has always been there. And so this is the reason why we were able to quickly ramp up, and because there's global attention for this disease, they've also been able to get the funding and mechanisms to get in process. I would like to add, I think some of the things, the information that people have saying is incorrect. I don't remember the exact name, but he said there's no efficacy data. We shared some of the efficacy data, and actually the reports are publicly available. They're shared with WHO just to get the approval. There's no way any vaccine, actually we're talking about these few vaccines that we showed, but there's a lot of others in production, and they're not yet out because they have to prove that they're efficacious. They have to prove that they're safe. So there's no way, again, just to reemphasize, they do go through this whole process, and that process is then before they can do that, we emphasize on the safety and how well they work. The side effects, again, I think that's one of the other questions. They said we don't know the side effects. We do. Just to go back again, the fact that we studied this phase 1, 2, 3. We studied this in the phase 3 in 20,000 people, right? And in countries close to Malawi, South Africa, Kenya, and we were able to see what are the side effects. And some of the side effects are the normal ones. A bit of fever, a bit of aches and pains here. Those are the side effects we've heard of. So we do know, and we will share those. And I think that's the thing that people need to understand. We know what the short-term side effects are.
What we don't know, which I do agree, because these are new vaccines, is what are the long-term consequences. But certainly in the short term, we know that the vaccines are safe, we know that they're working, and that they've gone through the normal process that they need to do. A quick answer on the comparison between this virus and the AIDS virus, which has taken forever to develop a vaccine for? You know, it's the same, they're different diseases. HIV works differently. It's a very different disease. Therefore, the vaccine for that also needs different modalities. And we've seen that happen even for malaria and other things. So it's not that the same. The thing about coronaviruses, for example, is they're very common. They've also been some vaccines that have been there for flus and other things. So there's different things that you need to consider. It's not a one-size-fits-all for all vaccines. Kathokoza kwambiri nafuna funso imene lankidenso nchichewa chifukwa malo ambiri akhala akufunsa kuti nchifukwa chani katemera wa corona wapezeka mwansanga kwambiri kusiyana ndi makatemera ena. Makatemera amene anthu amamvera amati amatenga nthawi mwina zaka 10 mpaka na 15 akupanga katemera, koma kudabwa kuti katemera uyu kungobwera matenda posakhalitsa akuti katemera wapezeka. Ndi anthu akayikira kuti koma katemera ameneyu ndi weniweni kutengera kuti makatemera ena amatenga nthawi. Ena anapeka chitsanzo kuti katemera wa malungo tikuyankhula pano akati akadafufuzidwa, koma katemera wa corona muti wapezeka kale. Tatiwunikirani pa nkhani imene ya dokota. Mwachidule ndingonena kuti COVID or coronavirus disease ndi global crisis. Kwa kuti mulili umene wakhudza china chilichonse, chitukuko cha dziko lonse lapansi chakamba kulowa pansi, chuma chalowa pansi, chilichonse. Ndiye choncho mabungwe osiyanasiyana, maiko osiyanasiyana ayika ndalama pamodzi. Chifukwa I think chomwe chili different kwambiri chokuti pakhala pali tikati kubweresa pamodzi chuma cha dziko lonse kuona kuti kodi tithana bwanji ndi COVID amene yuyu. Palibe patsalira paliponse, palibe thumba limene silinagwiridwe limene limathandiza zitukuko zosiyanasiyana pa dziko kuti lithandizeponso pa nkhani ya COVID. Choncho kuthekera kokuti ma vaccine malaboratory akhale akufufuzidwa mwapafupi chifukwa choti ma resources kapena zothekerazo zinalipo. Komanso kuonjezera pamene anenera Dr. Bridget kunena kuti coronavirus tingoti COVID-19 ikuchokera ku virus imene inalipo kale, mtundu wake kapena mfunda wake kapena banja lake or clan yake ngati amene angafune ku that simple inalipo kale, iyi angokhala kamtundu kena number 2. Ndiye chifukwa cha zimenezozo panali ma vaccine ena amene amadziwika kuti amagwira ntchito kapena analipo kuti analipo kale, ndeti minutsu ta zimenezo tangogwiritsidwa ntchito mmene anafotokozera I think muchizungu. Sinapange kwambiri muchichewa chifukwa chokuti is very technical information. Kwa muchizungu anena kuti anatenga ka virus kena ndikukapanga kuti kamene kanutsu ka virus wina ndikukapanga kuti kathandizire kuthana ndi COVID. So mwachidule ndalama lochuma chimene chikuthandiza zokhudza COVID ndichochuluka kuposa mwina matenda ena aliwonse chifukwa COVID wayimitsa dziko lonse lapansi. Chachiwiri ndikunena kuti sitinayambire from scratch. Ma coronaviruses alipo kale ndipo makafukufuku malaboratory okhudza ma virus amene analipo kale. Choncho zinali zosavuta kuti mabungwe osiyanasiyana, ma pharmaceutical companies osiyanasiyana angogwiritsa ntchito zomwe zinalipozo ndikuona kuti zingathane bwanji ndi virus imeneyi zikoma kwambiri. Akuti from the little knowledge that I have, I know that when vaccinating a person, you introduce an infectious virus in order to prepare the immune system for the real virus. What will happen when the new strain comes in? Silidzafunika so kukabayidwa wina? Okay, so pakadali pano we as at the moment we're using the vaccine that that has been produced, and there's evidence that this vaccine sometimes it may not produce reduce transmissibility, but even the severity of the disease goes down. But since the new strains, pharmaceutical companies are still researching on the effectiveness of the vaccines on those strains, and if there's need for another vaccine to be produced, then there will be booster doses, I can say, that will need to be given to people. So that will not be a new thing. For example, the flu vaccine that affects mostly countries in Europe or Northern Hemisphere and some in the Southern Hemisphere like Australia, it is given every year. So people receive that vaccine every year because the virus changes its strain every year, and you need to get a booster dose every year. So after studies, we are going to be told whether we need that booster dose
or not. But as recommendations by the World Health Organization, they're saying that we should use this vaccine now for the viruses that we're getting the new strain, and we don't know how much of the new strain we have in the country. Quick question. My name is John Kabila. I wanted just to confirm whether this vaccine is by force or by choice. So this vaccine is by choice. No one is going to be forced to get the vaccine. Fusomwero nchichewa kodi katemera ameneyo ndi okakamiza kapena munthu adzisankha ngati akufuna kubayidwa kapena ayi? Palibe amene atakakamizidwe kulandira katemera ameneyu munthu wekha uzipanga chiganizo kuti ineyo ndikalandire katemera. Komano tonse ndife tonse tikumemedwa kuti tikalandire katemera ameneyo chifukwa atithandiza kuti tisadwale covid nthenda imeneyi yoti makhala serious mpaka na munthu kugonedwa kuchipatala kuyikidwa pa oxygen. Someone has sent screenshots on our WhatsApp number. That's 0997932888 if you want to send a message or question. That is 0997932888. So this person has sent a screenshot of a news story on CNBC that says Denmark suspends use of AstraZeneca COVID vaccine over reports of blood clots. Then another one from a newspaper, it looks like, says Austria suspends AstraZeneca. So the question is, what is the doctor's comment on this? Okay, I'll start and maybe my friends will help me. So it's true that some countries have suspended the use of the COVID vaccine. So first of all, they have not stopped the use, but they have suspended after the case of the clotting that you're talking about. There's information released by the European Medical Agency as well as the Association of Thrombosis in Europe that is saying that at the moment there is no link between the thrombosis or the clotting that we are talking about and the vaccine. So the number of people that are getting the clotting in the people that have been vaccinated and the number of the people that have the clotting events in people that have not been vaccinated is the same, meaning that there is no relationship or correlation between the two. But those countries, since they saw that case, they have posed as a precautionary measure, and they are investigating. And from the information, there is no relationship. And I think just to re-emphasize, based on the same, so if people remember from the presentation as we went through it, that there's different forms of adverse events. I think Dr. Esther went through clearly the 5 different categories. There's some events that are directly linked to the actual vaccine. For example, maybe the product itself has caused a reaction, or maybe there's something wrong with the vaccine. What she's explaining here in a simpler way is that they suspect that it's probably a coincidental finding. For example, that what they're seeing is that it's not that the rates are higher of clotting, but because they've seen this, they've taken a precautionary measure just to investigate some more. So as you saw those different categories, what we are seeing and hearing from the authorities across Europe, so we've heard of Denmark and some other countries in Europe, but the overseeing regulatory authority over all Europe has said they've seen the data and they're not seeing it as because of the vaccine. Which is that first one. What they're seeing is that maybe these are just coincidental things, but they're willing to let the countries investigate. And I think that's very important for people to understand, is that it's a very different category of investigation as opposed to if they said, no, we've seen very high rates. Funso lomwelo liyankhilenso nchichewa nthawi ndeyi kuthamanga kwambiri titenga mafunso ena amene ali muchipinda momuno kenako titenga mafunso athu omaliza message chonde pitilizani kutumiza for maprogram amenewa ndi opitirira ndiye tizikhala kuperekabe mwayi kuti anthu mafunso anu ayankhidwe ndiye osafokera yayi. Dr. Matanje, anthu akufuna kudziwa kuti kwakhala kukutuluka timaripoti makamaka ma WhatsApp mu Facebook tonena kuti maiko ena ayimitsa kaye kupereka katemera makamaka amene wa AstraZeneca chifukwa mwina mchichewa tikhoza kuti anthu akabaya magazi amakhala ngati amaundana kuti ma blood clots. Ndiye wina watumiza tinkhani timeneto akuti ku Austria apanga zimenezo, ku Denmark apanga zimenezo, ndiye akuti niyo ngati adokotala mungatiuze chani? Mwachidule ndinene kuti ndizona kuti panali maripoti amenewo
amene tonse tinaona pa news ndithu kuti ku Denmark ndi maiko ena anapeza kuti munthu wina I think wa zaka 50 amene analakalandira COVID vaccine anapanga clotting magazi anaondana. Koma amene ndifuna ndabwezera anthu kuzimene tinafotokoza kuti ngakhale pamene katemera uja wayambidwa kuperekedwa ndipo uyu sizakatemera wa COVID yekha, katemera aliyense mankhwala aliwonse mu dziko lino maiko wase apasi nene choncho ku medical pamakhala kufufuza kuti kodi pali vuto lina lilonse limene munthu akumana nalo. Ndiye mavuto amakhala makategori osiyanasiyana, mitundu yosiyanasiyana. Mavuto ena amatha kukhala ifo yokuti ndizoona adi mwina katemerayo kapena mankhwala onda amene apangitsa vutolo. Ena amatha kukhala kuti ndi zangochitika mwangozi, zangolumikizana, zangopezana. Chifukwa inu mukudziwa kuti munthu akhoza kukhala kuti ali kale ndi malungo mwachitsanzo anali ndi fever, ngati wakabaitsa fever nesa nayambe wabaitsa katemera a day later or the same day wapanga develop fever chifukwa cha malungo, sichoncho. The fact that kapena pa chifukwa choti analandira vaccine nthawi yomwe yaganiza kuti ndikatemera amene wapangitsa fever ija china chilichonse chingachitike, ndiye timalola kuti zonse zija zipangidwe ripoti chifukwa zimafunika zifufuzidwe. Sitimafuna kungopanga kwa shofu. Ndi zimene dziko la Denmark linapanga. Posafuna kungopanga kungokhansula kuti ndizabodza zimenezo, anapanga suspend temporarily, ananena sort of 14 days temporary suspension kapena kusiya kaye kupereka kafukufukuyu afufuze kuti zinatani. Ndipo ma preliminary findings kapena zimene afufuza pakali pano zaonetsa kuti vuto limene lolondana magazi sili kugwirizana ndi katemera directly. Dr. Nkandawire, mwina inu mukhoza kuthandiza funso ila kuti why not the Johnson & Johnson vaccine? The efficacy is the same, storage is the same, and you receive just one jab. And I think this question is not just about the Johnson & Johnson. I think it's about why not the other vaccines. And I'm pushing it to you because I think you might possibly be in a better position to explain, because we're saying, why AstraZeneca? Why AstraZeneca? We want the other vaccines. Your quick answer to that? So that's true. We also have a Johnson & Johnson vaccine which has the same profile, a similar profile to the one that we're using, the AstraZeneca. But I think we should know that in terms of the development process, the Johnson & Johnson vaccine is not at the same level as the AstraZeneca. They are still giving in data now. As I said earlier, we need the safety, effectiveness, and quality data before we approve a vaccine for use in our country. So that data is still being given. I think yesterday that's when they gave more data on the effectiveness of the vaccine. So after that, that's when the countries will start giving its people permission. And even the World Health Organization is going to recommend that we can use this vaccine in different countries. So when that happens, that's when maybe the MITAG, as the advisory group, is going also to recommend that we can also use this vaccine in the country after we get the data. So for the other vaccines like the Pfizer that is being used in other countries, it needs, and the Moderna, so those vaccines need to be kept frozen. And at the moment we don't have such facilities in the country to keep a vaccine in a frozen status, because some go to even minus 70 degrees Celsius, which is very low temperatures. And even when you are transporting it from maybe Lilongwe to Chitipe, you still need to keep it frozen. And those facilities are not available in Malawi. That's why we chose a vaccine that we can easily work with, and a vaccine that we already, it has similar vaccines in the system that can easily be used. Mbiri ndi funso limene mmodzi mwa anthu amene abwera mu chipinda chino ku Crossroads akufuna kufunsa, akafunsa funso limenelo kenako tikhati kumaliza zokambirana zathu. Funso lanu mwina mutauluzanso kuti dzina anu ndi ndani ngati mungakwanitse kutero. My name is Mwaim Tumodzi. A joint statement from the Minister of Education and Health says learners under the age of 18 should not get this vaccine. Any medical explanation to this? Secondly, you indicated that apart from the vaccine that was procured by government, we received another 50,000 vaccine from the government of India. In terms of efficacy, can anyone bring in this vaccine? Accountability or transparency, how is this going to run? Because government has got its own plan to say, for the vaccines that we have, this is how we are going to give to the people. Then these people or these other institutions bringing in, will that bring in confusion?
I managed to catch the first question. If you can just quickly repeat the last one. You're asking why people below the age of 18 are not allowed to get AstraZeneca vaccine. And the second question was? The second one is we have heard that the Indian government brought in an extra 50,000 vaccine. In terms of efficacy, should anyone or any institution just bring in vaccine into the country? Because we understand government has its own program for this vaccine. Okay, and also even where it is coming from. Okay, right. Yeah, so two questions there, and I would pray that we wind up on that note. As you're answering these questions, we'll be winding up. I was also quite curious to know more about why people below a certain age are not allowed to get the vaccine, and 18 is, that's quite a fully grown-up person. So we would want to hear more about that, and also vaccines from other countries and other donors, as it were. Does it mean anybody can come in and say, first of all, as government, we need to really monitor where the vaccines that we're using are coming from? Those two questions in English and then in Chichewa. Okay, so for the first question, this applies to all COVID vaccines. It's not only the one that we're using in the country. Even the other vaccines that are being used in the other countries, they have not been given permission to be used in people that are below the age of 18. The reason is because when clinical trials are being conducted, so the vaccines are firstly, or even drugs, they are firstly tried in adults, because we don't want to give unknown side effects to children. So they are clinical trials are conducted in adults. After that, that's when clinical trials are conducted in children. So for the Oxford AstraZeneca vaccine and the other vaccines, the clinical trials were only conducted in people that are 18 years old and above. At the moment, trials are being conducted in people that are at an age of less than 18 years, so that maybe they can start giving permission for the vaccines to be given to those people. So at that moment, we also need data on safety, quality, and effectiveness in these age groups. If all the data is okay, then they will start receiving the vaccine. But as of now, the data is only available for people that are 18 years and above. So that's the reason. So while on others thou art calling, we are passing by those who are below 18. What do we do with those? Yes, the good thing about COVID is that it doesn't really affect young ones. Even if you check the data that we have in the country, it's the older age groups. That's why we are targeting 60 years and above for the severe disease. Maybe the young people can have the virus, but they will not really have the severe disease. But we are not sidelining them. That's why they have already started doing clinical trials in younger people, because we want everyone to get the vaccine. No one should be left behind, even including children, because we still have other children that have comorbidities, that have diabetes, maybe immunosuppressed. So we still want them to get the vaccine. But before they get the vaccine, we should be sure that it is safe in them. We should be sure that it is working well in them. So that's why the clinical trials are being conducted. I think in the near future, we'll have data from one of the companies on how their vaccine is faring in younger people. Vaccines from other... let me start by saying that the COVID vaccine that we're using in the country is produced in India by Serum Institute of India. So it is made by the Oxford AstraZeneca, the Oxford UK and UK Germany company, the AstraZeneca, but Swedish. But when it comes to the manufacturing plant, it's in India, the Serum Institute. So India is also producing other vaccines, but the one that has been sent to Malawi is still the Covishield. It's still the same one that was given to us by COVAX facility. So it's not a different vaccine, it's still the same vaccine. So even for other vaccines, we have the 20% COVAX facility, but we're also, as a country, we still want to vaccinate more people.
We don't want to leave people behind. So we are targeting for 11 million. So we're still trying to find donors that can give us money so that we buy the vaccine, but it will still be the one that has been given permission or authorized by the Pharmacy, Medicines and Regulatory Authority, and even other banks. So the government is engaging different people and different organizations to help in procuring more vaccines. So this is the same vaccine, it's not a different one. Company. Thank you very much. Mafunso omwewo mchichewa akufuna kudziwa kuti poyamba mwatikatemera ameneyu amene tikulandira panoyu ana ochepera zaka 18 sakuloledwa kulandira nawo. Chifukwa chani mukutero? Komanso tamva dziko la India likunena kuti likufuna lithandize pakuperekapo katemera wina owonjezera pakatemera amene dziko la Malawi lagula. Kodi ndikololedwa kuti wina aliyense azingobwera nkunena kuti ifenso tipereka nawo tikuthandizani katemera posafufuza kuti katemera amene yakuchokera kuti? Kodi katemera wina aliyenseyo tizingolandira? Anthu akufuna kumva mayankho ochokera ku mafunso amene. Mwachidule ndinene kuti ana osapitirira zaka 18 sakulandira katemerayu chifukwa andisi katemera wake AstraZeneca ikhayo makatemeraso onse a COVID-19 chifukwa chokuti pakali pano kafukufuku opangika pakati pa ana sana malizike. Chifukwa kafukufuku ayambirira pa mankhwala aliwonse katemera aliyense amayambira mwa anthu akuluakulu amene ali ndi authority kuti athopereka consent fully kapena amene akhoza kunena kuti ane ndipanga nawo mukafuku ndilowa nawo mukafukufumu paokha ndi chisankho chawo. Nde kwa ana osapitirira zaka 18 makafukufuku amakhala ochedwerapo foma process yake amakhala atali kuti ana aja aloledwe kulowa nawo mukafukufuku. Ndiye pa nthawi imene makafukufuku amene adzamalizike tidzakhala ndi kuthekera kodziwa kuti kodi katemera ali ndiotetezeka kapena ndogwira ntchito bwino pakati pa ana mwina kutsogoloko tidzamba kupereka. Faina asadzena kuti iya isakuyenera kuperekedwa nkomwe pakali pano sakuyenera kuperekedwa koma mwina kutsogoloko atha kudzaperekedwa ngati information ingadzapezeke. Nkhani yokuti kukubwera katemera wina ochokera ku maiko ena mwina kodi ndiosiyana ndi katemera amene boma lakonza, aku Ministry of Health awa atiyankha kuti sosiyana. Ngakhale kuti company AstraZeneca ilika ku Oxford UK kapena ku Germany koma ngati plant machine yawo company imene mapanga produce kapena imene imakonza katemera weniweniyo ili ku India. Ndiye pamene boma la India likutumiza nawo samatipanga makatemera ena koma akutumiza yemweyu agula komweko ndi amene akutipatsa ngati donation. 20% ya anthu kapena 360,000 yoyambira imene yabwerayi ndiochepa kwambiri kufananitsa ndi chiwerengero chonse cha Malawi. Choncho anena kuti ngati boma silingalene kuti tiletsa ena ofuna kwabwino kuti athandizepo kupereka makatemera ena koma makatemerawo azikhala kuti ndovomerezeka ndi bungwe limene kuyang'ana za safety ya makatemera. Sangangoti aliyense kungobweretsa ndabweretsa katemera wina aliyense akuyenera kudutsa mu process ndithu yonse kuti bungwe la amene amayang'anira kuti kodi makatemera ndi mankhwala ndoyenera kugwira ntchito mdziko lino azikhala kuti avomereza ndithu. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ameneyo ndi Dr. Beatrice Lydia Matanje kulifikitsa pa mapeto pa zokambirana zathu zimene zimachitika kuno ku Crossroads Hotel pa mutu wa katemera wa COVID-19. Pa zokambirana zimene zanaso ndi Dr. Bridget Nsolomba. Ngakhale mafunso ena amakhala ngati ofananabe choncho koma pali mafunso ena amene tikufuna kuti tiyankhidwe ndithu kuti timve zenizeni. Palibe chobisa china chilichonse yayi. Nchifukwa tikulimbikitsana kuti muzitsatira zokambirana zimenezi pano pa Zodiak kuti mudziwe zambiri za COVID-19 komanso katemera wa COVID. Ine ndi Joab Frank Chakaza kufikiranso nthawi ina pamene tidzakumane pa zokambirana ngati zimenezi ndingoti tsalani bwino.